and get a specialist. Вот специалисты, Петр, подсказывают, The specialists are saying, Piotr, пункт 2.1, that when you are done with step 2.1, будет отстыкован, where you disconnect from OLON interface unit, that's where you're going to measure. I copy. After I estimate the cable, there will be no voltage applied to that particular connector anyway. Correct. It will be unpowered. Так, я так понимаю, что кабель 2МО, So the cable 6140, it's the one connected to OLON interface unit on the left, correct? It's not labeled, so I cannot check if it's exactly it or no. Ты говоришь, что кабель, вот эта вставка, So this cable insert на левом разъеме is on the left side of the OSCA, в данный момент, да. on the OLAN control unit. Yes, it's connected to the OSCA or bus on the left side. Сейчас, секундочку, я уточню. Okay, we copy and stand by, please. I'll find out. Петр, значит, вот этот Okay, Piotr, this particular connector that's on the left side of the bus or OSCA, you made the cable. Фотографии в РГ это правый разъем. And if you look at the radiogram, you have a connector on the right side. Yes, I wanted to find out that the dongle is rotated, or connector key is rotated 180 degrees. So do I have to adjust my actions according to the connector key? And you're absolutely correct. Готов отстыковать жгут вставку. I'm ready to disconnect this insert. Yes, please do. Copy. Вставка от левого разъема отстыкована. So I disconnected the first insert. Copy. Перевожу бус в положение десатурации сброса отсека. I will mode the bus to depress mode. Or reset.
Готов доложить сопротивление по пункту. I am ready to report the resistance in per step 1. Сопротивление 7. So it's 7.2 kiloohm. Это 7,2. Copy, 7.2. Перевожу на вдув. And I'm putting it into repress. По пункту 2 положение на вдув. And Ровно 1 килоом. the resistance is exactly 1 kiloohm. Here we copy. По пункту 3 For step 3, between положение на вдув. Сопротивление 6 and 9 in repress position, the resistance is again 1.0 kiloohm. We copy all. перевел в код. And I put O2 into position closed. The resistance between number 9 and 6 is exactly 3 kiloohm. We copy. Так, по пункту 5 положение вдува закрыто. And in step 5, in position closed, it's 7.1 kiloohm. 7.1. 7.1, we copy. По пункту 6 положение продувка между первым и пятым ровно 1 килоом. In position between, Это 1.0. in position closed, the resistance is 1 kiloohm between number 1 and 5. We copy.
пункту 7. Положение продуктов. So for step 7, in the purge position between number 10 and 5, Разломка. so the chain, well, is broken, Принято. and so there is no resistance at all. We copy? Логично по пункту And for step 8, in position, введения remove the suit. разломкнуто. It's again plus infinity. Принято. Спасибо. We copy, thank you. Петр, судя по полученным Петр, результатам, все-таки Based on the results that you got, неисправность, скорее всего, в этом самом бусе. the failure is probably in the second boost. Ну, я могу сказать, 10-й контакт. All right, and I can probably say Да, вот такое ощущение, что 10-й контакт. that connector point number 10, the circuit is broken and the resistance is growing there. принято, Петр. Ну, вот We copy Piotr. The specialists are telling me that такие цифры these numbers одинаковые будут и для правого, и are для going to левого be the разъема, same for the left and for the right connector значит, on the boost panel. если помнишь, да, вот So if you remember, положение ручки при we didn't have any telemetry отображалась нужная информация, and the position of the handle до этого did not show. поправились. And that's why Это дело we had to use a cue card during repress. сказать, что вот на ближайшем And I can tell you that веке планируется доставка we are planning комплекта the БСС. nearest BSS sets, the boost panel and the hoses. Комплект БСС. Работал нормально. That's great. That's really good news. Then we'll just have to do the R&R. Да, будем просить планировать. такие Affirmative. работы. We'll have to ask to schedule those activities then. Только бус заменить. Ну, Maybe just change out the boost panel. подскажут, расскажут. And they'll tell us. И также хочу сообщить, что And новый клапан для the new valve for the ISTR. Moscow's breaking up. Петр, как слышал меня? Piotr, did you copy my last? Ну, видимо, был Apparently there was a dropout. клапан АСТР. All I heard was ISTR valve. Планируется также доставить вот новый клапан для СТР. And there is a plan to deliver a new valve for the STR. На 100% сказать, но But I can't give you a 100% guarantee whether this valve for the thermal control system would be delivered. Well, that would be great because it's always good to have an automatic thermal control system operational. вот еще вопросик Another question. по завтрашней работе, по For tomorrow's activity, нужно будет брать манометр УДС. you will have to take the MV from Orlan suit number 4. Ну, это, судя по всему, тот самый скафандр, на который мы сегодня... Well, most likely, it's the one that we put the мечтатель or the dreamer cover today. Да, мне сказали, Yeah, that's what they're telling me. одета такая вот, как бы, They told me that которые дети там. it's under a cover. В принципе, можно будет под нее как-то So и
манометр отстыковать. maybe it would be possible to Рекомендовать. take the MV out from there, or maybe we should recommend something. Well, everything is Velcroed there, so I'm thinking that it would be possible Хорошо. to Он тоже как бы в доступе. get it. Okay, good. And you have the access to the Orlan. Right. Orlan is in DC1, so it's accessible. Copy. Ну что, по сегодняшней работе все выполнено. Then for today's activity, Там написано в радиограмме сфотографировать. we can wrap it all up. The radiogram tells me to take pictures and then send it to the ground, but you probably don't really need to. Да, так что Well, should I разъем подстыкован. connect the connector back? Вставляемся. Yes, that's correct. That's affirmative. Принято, разъем подстыкован. Copy, and the connector has been reconnected. Ну тогда не буду отвлекать. Большое спасибо. Then let's not. Полученный, понятный. I don't want to distract you. Можно возвращать оборудование на место Let's хранения. put everything in in there, all the items in their nominal storage locations, and continue. Thank you so much for your help, До встречи. and we'll talk soon.